guys, so mag-review tag sunscreen which is from Dissar. This one. And as you can see, ako yung sunscreen na ito kada kong gamit. Kiss Beauty. Duha akong palitan ni Day and I love it. So, karon magtanggal ko sa kong sunscreen Day. Para ipatong ang Dissar. Ay, ipatong. Para isunod ang Dissar. Kay wala na. Day, murag gamay ra. Ano, bago siya. I love it. For me, para sa kakay. Tingnan siya, gapo dito siya. Ay na, may gigunitan. Oh. See that? That's the sunscreen. That's not a foundation. Fairness. Hirap siya tanggalon. Mima, sorry ko. Ayan siya. Sige, ma-feel akong fake na ahit sa eyebrows. Uy. Put sa liog, girl. So, kani siya. Look. So, two finger method, as always. Yes. Oh, shoot. Ba't siya pumutok? So, katag na lang na to siya. Okay. Putok siya, day. Mag-along tayo, wait lang. Ayan na. Nakakahirap naman. So, it claims to be moisture and coverage surge, SPF oil free sunscreen protection, max 90 PA+++ radicals, I love organic, zero aerobatic gel, instant protection foundation. So, foundation, so na siya tint. So, let's see. So, wala siya white kasi puti siya. Let's spray na, wala. The other side. Oh, shoot. Puti dito siya. Wala siya white kasi. Or naman light tint gamay, anak. So, yeah. Okay na to. Like cut ni guys. Oh. Tapos, mabilis. And, the coverage is there. As you can see, the coverage is there. Whoa. Whoa. I love the foundations. Ay, foundation. Pinagsasabi mo. I love, ba't tinap? Di guys, sa eyebrow ko today kay Teke. Matte finish siya sa face even though it claims to be oil free. Pero okay ra, ganahan ko.